we shall complete the classrooms in Bungoma by Sunday this week, because the Bungoma child is just like any other Kenyan child. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha wataka wanakandarasi wanaojenga madarasa ya CBC kuyakamilisha haraka iwezekanavyo. And I'm speaking truth to power now. You are the most powerful people in Kenya and on earth, not me, because I've come to beg you to vote for me. Mwaniaji ugavana wa muungano wa Azimio Polycarp akutana na wanabiashara wa sekta ya kibinafsi akiwaomba wampigie kura kuwa gavana wa Nairobi. Na mashindano ya WRC Safari Rally yazinduliwa rasmi. Indeed, as we all know, the Safari Rally enjoys a very special place in our national heritage. It's a rally that tells the story of Kenya's rich cultural tapestry. Madereva 16 wa Kenya wakitarajia kuibuka washindi. Mtazamaji, kwa haya na mengine mengi tuandamane kwenye taarifa za Shina La Upeo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ametoa makataa ya siku 2 kwa wanakandarasi kwa ushirikiano na walimu wakuu kufanikisha ujenzi wa madarasa ya CBC katika kaunti ya Bungoma. Akizungumza baada ya mkutano na washikadau wa elimu katika shule ya upili ya St. Matthews ACK Webuye, Magoha vilevile ametupilia mbali madai kuwa serikali haijalipa fedha shuleni. We had a consultative meeting together with all the stakeholders, including the teachers, and we have decided that we shall complete the classrooms in Bungoma by Sunday this week, because the Bungoma child is just like any other Kenyan child, and that we shall not allow extraneous and external influence to interfere with the very noble objective of ensuring that the Bungoma child is given its rightful place. This is against the backdrop, for example, of the Rift Valley, which has already completed the 1,705 classrooms, minus about 5. So this is a big joke. It's a very big joke, and we are going to ensure that it is done. We have agreed with Mr. Committee and Mr. Chief that they will be giving me reports on a daily basis, but I can also reserve the right to come here again anytime between now and Sunday. In terms of the general preparedness for the competency-based curriculum, I am glad and I want to thank the political class, because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go, because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. So I'm saying this because I've now seen that it looks like all the big political players accept that CBC will be there, they will just tweak 1, 2, and 3. And this is important for our children and also important for the parents, not to be confused. And I want to assure you that when it comes to the lives of our children, I think the lives come first. The government is in control of every aspect of the education of our children. That country must have come because of some wisdom. But even in West Pokot, how many classrooms are we left with there? In the whole of West Pokot, we are only left with 5 classrooms there. And I've been assured they will be completed by this weekend. So let us not scare our children. You know, you used to make a lot of noise. Oh, will the children do exams before the exams in the water? They did, and they even passed better than the ones who are sleeping and waking up at 6 o'clock. They passed better. Nasa taas lang. Mtazamaji, na hayo yakijiri kwingineko ni kwamba mbunge wa Gichugu Gichiri Gidinje amemwonya waziri wa elimu Profesa George Magoha dhidi ya mfumo wa mpito utakaohusisha wanafunzi wa gredi ya 6 hadi shule ya sekondari maarufu kama junior secondary. Kulingana na Gichugu, shule nyingi za umma humu nchini zinakosa miundo msingi na miundombinu katika kufanikisha utaratibu huo. Gichugu hata hivyo amemtaka waziri Magoha kupiga msasa mfumo huo kabla ya kuanzisha. Lumalaki na oh. Mimi ningeomba serikali kabla hawajaanzisha mtaala. Tingnan mo, lumalaki pa ba oh.
na nimesikia hii mambo ya CBC, nimesikia sana kuhusiana na CBC nasikia, lakini ni vizuri wanapea wazazi nafasi, wanapea ama hata wizara ya elimu inajipanga vilivyo, lakini wacha tuongoje tuone, kwa sababu tunaambiwa mpaka itaendelea. Mimi sina mengi sana ya kusema katika hiyo sekta ama hilo jambo. Tunaomba kwamba masomo ya wanafunzi wetu yaendelee bila hitilafu yoyote. Waangalie watoto badala ya kurudi nyuma, tuweze kusonga mbele. Mtazamaji, na tukizamia katika masuala ya siasa, naibu rais William Ruto ameendelea kunadi sera zake kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Ruto leo amekutana na washikadau wa elimu katika chuo kikuu cha Kwea hapa jijini Nairobi maarufu kama Catholic University. Hebu tusikilize alichokisema. We are going to abolish the delocalization policy as we set up now and replace it with a program that will appreciate that teachers are a national resource, and at the level of entry in employment, the nationalization agenda will be implemented at that level, and subsequently an incentive will be made available so that teachers who voluntarily want to teach outside their counties and outside their localities can be paid an allowance in promoting the national nature of our teachers, so that we can remove the current distress that is facing families and teachers who we have been given horror stories about, some of them committing suicide and that kind of thing. We have also agreed that to improve on access and quality of education, we will implement a minimum essential package for schools that are low enrollment, so that all the schools will provide the same quality of education irrespective of size. So that, and in that process, we will make it possible for even the small schools to provide the same quality of education as the big schools, and therefore create additional access where parents don't have to go looking for boarding schools or don't have to squeeze in what they call big schools because they offer a better quality of education. Mtazamaji, tukizalia hapa jijini Nairobi, mwaniaji wa ugavana wa muungano wa Azimio Polycarp hii leo amewarai wanabiashara kumpigia kura, akisema kwamba anafaa zaidi katika kinyang'anyiro hicho. Kulingana na Igathe, mfumo wake wa kupiga kampeni ndio bora, kwani unaashiria utendakazi wake atakapoingia afisini kama gavana ikiwa atashinda katika uchaguzi mkuu wa mwezi huu. The reason why Uhuru Muigai Kenyatta has become very unpopular in Kikuyu land is because he shut-fronted corruption. So all corrupt people and their representatives have moved to the Yellow Party. Actually, this election is not about any other tribe. The Luyas know how they will vote. The Kambas know how they will vote. The Luos know how they will vote. The Muindis know how they will vote. The politics is done in mother tongue, so don't panic. The only people who are going to be tested, whether their culture, their beliefs, their character, the people on trial on 9th of August is my tribe, the Mogikuyus. It is a referendum on whether you Kikuyus truly believe in your own stomachs and ideas, or whether you believe in the nationalist covenant that is Kenya. We are where our grandfathers were. Those who were led by Dedan Kimathi and Bildad Kagia from Kiburi House on Grogan Road to go and fight for independence and the land army, and those who fought with the colonialists, who till today we call home guards. Those who sold us out. Kikuyus have always had traitors and nationalists. There's nothing different. Now I am 50 years old.
a grandson of a Mau Mau, and I'm saying my challenge is different. It's not a challenge of land. It's not a challenge of hardware. It's a challenge of software. Watch the software of the leader you elect on 9th of August, ladies and gentlemen. It is about who. I am making a promise to tackle city capture by cartels in my scorecard. So my three goals under Uchumi is brand the city, catalyze biashara, and tackle city capture. And I know they start. Jaindi Kisero wrote a beautiful article that corruption starts with budgeting. I want to go further and say corruption starts with elections. You accept money from the devil, you go to the office with your hands tied. Na mtazamaji, huyo ni mwaniaji wa ugavana katika kaunti ya Nairobi Polycarp Igathe akiuza sera zake mbele ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na gavana Samuel Ole Tunai, mwaniaji wa ugavana kupitia tiketi ya UDA Patrick Ole Ntutu, wameahidi kufanya kampeni za amani mbele ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Wakizungumza wakati wa kuzindua kampeni za mwakilishi wadi wa Mara Kitui Ole Ntuni, gavana Tunai amesema kwamba wanalenga kuwaunganisha jamii zote za NAROK ili kutangaza amani mbele ya uchaguzi, wakiwataka wakazi kumchagua naibu rais William Ruto. Wakati huo huo, Tunai ameshinikiza haja ya wakazi kuzingatia haja ya kuvaa barakoa ili kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Natishia ya kwamba ati tarehe 9 mambo itaharibika. Haitaharibika kwa sababu Kenda mimi nitashinda yeye na kura zaidi ya 1100 na. Tumesikizana ama tujasikizana? Watu ya eneo la Rai mkaba na mko chonjo. Sasa wetu tumekubaliana lazima tukae na amani. Sisi tunajulikana kama watu ya kupenda amani na tutadumisha amani wakati ya kupiga kura. Wale ambao wametuweka ati sisi ni tuko kwa red zone ama hii county ienda ikawa na violence. Nataka kusema shetani ashindwe, hawajui NAROK. Mimi ndio governor ambaye anaingia na mimi ndio governor ambaye nda keep peace. Sisi tukiwa Kenya Kwanza tunataka kusema ya kwamba sisi ni watu ambaye tutafanya siasa kwa amani. Tunaheshimu wale wenzetu, wao si wadui, wao ni watu ambaye tunashindana tu kwa amani, na najua ya kwamba watu wa NAROK tayari wameamua ya kwamba watachagua watu wa Kenya Kwanza tarehe 9 mwezi ya 8. Sisi tutaongoza kwa kiti ya rais katika kaunti hii. Na kiti ya gavana Mheshimiwa Patrick Ntutu atashinda. Na tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali kwa ushirikiano na mashirika ya UNICEF, World Food Program na Save the Children imeanzisha programu ambayo inanuia kuwapa watoto wote nchini shilingi 800 ili kuboresha lishe wanayopata. Baadhi ya familia zilichaguliwa kushiriki katika majaribio ya programu hiyo ambayo itaendelea kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa sasa wanapokea fedha hizo ni familia zilizo na watoto walio na umri wa chini ya miaka 3. Programu hiyo kwa sasa inafanyiwa majaribio katika kaunti za Embu, Kajiado na Kisumu, na hii ni kutokana na idadi kubwa ya watoto walio kwenye kaunti hizo. Hadi sasa zaidi ya watoto 8,000 wameandikishwa kushiriki katika programu hiyo ambapo wanapokea shilingi 800 kwa mwezi. But because it's just a small continuation, could you currently, the beneficiaries that we have are riding on the already existing cash transfer program in Wajami. So by and large, they are beneficiaries of the cash transfer program, most of them. And remember, it is a top-up. It is not that we are coming to alleviate your problem. It is purely a top-up. That this is a grant given to a family to support the family in terms of food and other necessities. Remember, this is a child who's below 3 years. Hajaanza shule. And at the age of 3, the program ceases to be important to that child because the child has graduated. Our basic interest is 0 to 36 months. So when the child attains 3 years, in the system is automatically disqualified. As at now, we are at the pilot stage. Sindio. Therefore, we are trying to complement what they have. In any case, when we were not there,
they were still surviving. We are trying to add them and tell them, okay, we understand your plight, but we want to give you something to encourage you so that you are able then to meet your basic needs. Remember, this is 800 per month. It's 1,600 for 2 months. It's given every 2 months. Over and additionally to the 4,000 shillings that is given under the Inua Jamii. Naam, taarifa hiyo kwa sasa mtazamaji inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Zidi kuwasiliana nasi kupitia nambari ya rafa 22047, kupitia Facebook ni TV47 Live, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo ya Shina La Upeo. Usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs. Katika maeneo ya BOMET, ambapo gavana wa BOMET Hilary Bachok ameanzisha mipango ya kuunda programu za kuwasaidia wanafunzi kuelewa masuala ya elimu ya kiufundi katika vyuo vikuu. Akizungumza katika chuo kikuu cha ufundi cha Athens nchini Ugiriki, Bachok ameahidi kushirikiana na taifa hilo katika kuboresha masomo ya wanafunzi. Gavana huyo wa BOMET ameahidi kuboresha maisha ya wakazi wa kaunti hiyo, huku masomo ya wanafunzi yakipewa kipaumbele chini ya uongozi wake. Relationship with other countries and promoting business and exchange programs, especially when it comes to sharing of knowledge and best practices in technical areas and other areas that affect the humanity. We are greatly honored as people of BOMET, and the reason why they are here this morning is a follow-up of our discussion. One, we wanted to link our university. I'd like to thank you, also to thank you, the rector and the former rector, because you accept my information about the cooperation, both sides, and today this is the results. As I say, today we put the cornerstone for cooperation building in education sector. Follow up. To join us in sharing our thoughts regarding cooperation between our two places, the National Technical University of Athens, which I'm the rector of, along with my colleague here, Professor Yannis Paspaliaris. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tutafululiza hadi katika maeneo ya Migori, ambapo kitengo cha idara ya maji katika serikali ya kaunti ya Migori kimezindua mradi wa maji utakaosambaza maji katika jumla ya nyumba 6,000 katika maeneo ya Amoso, Omboo na Rapogi. Akizungumza wakati uzinduzi huo, afisa mkuu mtendaji Fidelis Ajiwa amesema kuwa mradi huo utawafaidi sana wakazi wa eneo hilo baada yao kuteseka muda mrefu bila maji safi. Mradi huo unatarajiwa kukamilika kabla ya uchaguzi wa Agosti tarehe 9.
We are here at Amoso Primary School. The reason being that we have come to open a water project that was done 2 years back, but we did not get enough water for the community. As you realize that the community around this place has very many inhabitants. There's a school, there are churches around, and therefore it was important for them to get the water. Reason being, it's a hilly area and it becomes very hard for women to be able to sustain their livelihoods or to maintain issues around water and sanitation. Na mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA imeripoti ongezeko la mapato ya ushuru kwa muda wa mwaka mmoja uliopita kufuatia kujumuishwa kwa mpaka wa Kenya na Tanzania huko Lungalunga katika kaunti ya Kwale. Afisa wa mamlaka hiyo katika eneo la Pwani John Changole amesema kuwa kiwango cha ushuru kimeimarika kwa zaidi ya shilingi milioni 700 kila mwezi tangu kujumuishwa kwa mpaka huo. Changole amesema kwamba mabadiliko hayo katika mpaka wa Lungalunga Horohoro pia yameimarisha pakubwa biashara ya usafirishaji wa bidhaa baina ya Kenya na Tanzania na shughuli za ukaguzi wa pasi za usafiri wa abiria. Tulipoanza kutumia ama kufungua kazi za One Stop Border Post hiyo Septemba mwaka uliopita, tunaona hata ushuru imepanda, ambapo kufikia ile tarehe ya mwisho kulingana na ratiba yangu hapa, naona tulikuwa tumefikisha hata kama milioni 700, zaidi ya milioni 700 kwa mwezi moja. Sasa hivi boda kumekuwa ni kuzuri, hata tumefurahia. Zamani kulikuwa na changamoto nyingi. Kuna watu wengine ni wamama wazee, kisimama kule alafu watembee kwa miguu waje wagonge pasipoti kule, alafu waje wagonge hapa. Kwa kweli ilikuwa ni uzito. Lakini sasa hivi tunasimama sehemu moja, hapo hapo mtu anagonga pasipoti, anamaliza kila kitu, anarudi kwenye gari. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika maeneo ya Garissa ambapo wafanyabiashara katika soko la Garissa wanahesabu hasara mamilioni ya pesa kufuatia mkasa wa moto ulioanza usiku wa kuamkia leo. Kufikia sasa kilichosababisha mkasa huo bado hakijabainika, huku baadhi ya watu wakikisia kuwa chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme kutoka kwa duka moja. Kutokana na hii ni mara ya 5 soko hilo linateketea katika siku za hivi karibuni. Wafanyabiashara hao wametoa hisia zao, wengi wakisikitika kuona kwamba soko hilo lina historia ya kuteketea kila mwaka wa uchaguzi, na hivyo kuzitaka idara na mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha moto huo. Aidha, wenyeji wameomba serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kudhamiri kuzuia tatizo hilo katika siku zijazo. Kwa sababu watu wamesema wako na breakdown za magari zao. Property worth almost 500 million has gone to ashes. Garissa was reeling, from the effect of the locust.